Myanmar, over 51 million people. Aung San Suu Kyi's party won elections here in 2015, but the army still wields great power. Aung San Suu Kyi unfortunately has no practical ability to rein in the security forces. Since independence from the British in 1948, its many ethnic minorities have been engaged in almost continuous civil war. It's a majority Buddhist country, but one minority is the Rohingya, who are Muslim and have sustained long-standing persecution. The majority of Rohingya live in Rakhine State, many in and around Mando. In October 2016, the army began a siege of the city. There were reports of mass killings, rape, and of tens of thousands of Rohingya seeking refuge in neighboring Bangladesh. The Myanmar government says these reports are exaggerated. So Al Jazeera Arabic correspondent Salam Hindawi traveled to Myanmar, also known as Burma, to investigate for herself. The conflict between Myanmar's ethnic minorities and the ruling Burmese majority that controls the army is one of the world's longest ongoing civil wars. The United Nations and other agencies have reported regularly on widespread human rights violations. Salam arrived in the capital Nay Pyi Do to find a large demonstration in progress. The military government was dissolved in 2011. Aung San Suu Kyi's party then won a majority in both houses of parliament in the 2015 elections, but has not yet succeeded in addressing the country's long-standing ethnic conflicts. تتحدث عن عنف. ما المقصود بالعنف الذي يحدث في البلاد؟ This is the time that we got a government, we got a people's government that we all want. So we all believe that this time we don't have to fight each other, and we have to have a dialogue to have to build a better country. So this is the time that that we all the people are standing up together to for peace. But there didn't seem to be any sign of the Rohingya at this demonstration. So Salam asked protesters about the problems suffered by the Rohingya. So what did you think about what happened in Arakan, Rakhine? No, we mainly saying about the civil war happened in Kachin State. I have no idea to say about Arakan war. There are over 1 million Rohingya in Myanmar. They say they've lived in what's now Rakhine State for generations. But the Myanmar government continues to maintain that they're illegal immigrants who came to what was then Arakan after independence. Salam asked a Rohingya rights activist about their disputed origins and uncertain citizenship status. Burma got independent in 1948, and then we are accepted citizens of this country. Every Rohingya, we had a voting rights. Our people, many people, we had right of the running election. We have every right that time. لماذا إذا غيرت الحكومة موقفها من الروهينجا؟ After that, military coup in 1962, and they gradually changing their behavior to our people. After that, they introduced 1982 citizenship law, just aiming to bar Rohingya people from the citizenship. As the government and the authorities always saying Rohingya are not from this country, they are not our citizens, they are illegal immigrants from the Bangladesh, which is why I strongly, categorically deny we are not Bangladeshi. We are not the people who can migrate from Bangladesh from any time. We are the part of this land from centuries, even from before the British rule.
هل ترى بأن المنظمات الدولية تقوم بواجبها فعلا لحماية الروهينجا؟ This is very relevant question because UN already issued many kind of a statement. United Nations, United States also issued their statement, resolutions, and then OIC and then EU, everyone talking about the Rohingya people to stop the abuse. But situation every time goes worse. My question is why? Myanmar has been tightly controlled for decades, and journalists have been banned from much of Rakhine State for some time. But Abdul Rashid gave Salam some amateur video from Mando. There were burning houses and Rohingya appearing to flee. But some images of human remains were too disturbing to show. Al Jazeera needed to find out more about what happened in Mando. Salam went to the capital of Rakhine State, Sitwe. Rohingya were allegedly forced from their homes there and put into camps. From Sitwe, she planned to continue on to Mando. But soon after her plane took off, there was some unfortunate news. A prominent lawyer, Kony, had been murdered at Yangon airport. He'd been Aung San Suu Kyi's legal advisor for several years. He was also a Muslim, a member of Suu Kyi's ruling National League for Democracy party, and helped create the office of State Counselor that enabled her to become the effective head of the government in 2016. Sitwe was at the center of serious violence in 2012. Hundreds of Rohingya were killed, and tens of thousands forced to leave their homes in the city and move to nearby camps. Today, it's difficult to find any Rohingya on the streets. There's no call to prayer, and it's forbidden even to enter any of the mosques. Salam wanted to enter one of the camps near Sitwe, but it was heavily guarded by the army. لم يسمحوا لنا بالدخول، نحتاج إلى تصريح من أجل الدخول إلى المخيم. What happened? Just write my names, my card numbers, my phone numbers on it. And they say just reporting to the officer. Just wait a minute. The camp is not only heavily guarded, but strongly fortified by barbed wire fencing. It looks much more like a prison than a camp. The Rohingya live in huts here. They say they fled their homes after being persecuted by the ethnic Burmese. They allege that Buddhist monks were among their attackers. Now they rely heavily on non-governmental organizations
and are restricted in their movement, their ability to marry, in their educational opportunities, and their access to health care. السلام عليكم. بس هي في المخيم من كم سنة موجودة؟ Salam met the camp's so-called doctor, but it turned out he had no medical training or qualifications. Ya bani এখন তাতৰি কৰি দিয়া 5 বছৰৰ মানে জব লাইসেন্স নপাইনিয়া লাইসেন্স পাইবলা মানে শকজি মানে এদিন আগমত মাঝে শকজি রুয়াজো شو الحالات المرضية اللي أكثر الأمراض اللي موجودة منتشرة في المخيم؟ মানে বেশিটা খনলাওয়ান ولا ভাইরাস ও malaria yo the pibaudi hom মানে নিলাম কাকে মানে লপা দিয়ে খনলা হইলে বেরিসা বুইদা বাই যদি খাইয়াং হইলে বাজানে পেলে ইবাই বেবা মানে কাকে হওয়া তে আগদুনা When we are going to Sarmej, Zomedua, Fanizomede in the Canada with the Kakakiwa, the Aragana by Dabana Vashunda by Tangole, Arati, Gayon, Navahati or night, and will Arashi Hatabuni, the Shin will have your night. هل هالأدوية بتلبي الاحتياجات اللي بيحتاجها المخيم؟ برابر غرض بيجيهم شات كاراماجه دوش غرض আরো ঘোরা মানুষ 90 জন দাবাই শুধু গরিব মানুষ বেলবাগারে দাইতে যাবে রে কোনদিলা তো হলো মাঝে হইলে এখন আরাতে থাই বাল্লা গর আছে বেগ বাইরে মেরে এখন এই কান্না মুসুমাই আর গুণ মেরে গুণ এখন কান্না গুণ আর এখন কিছু না সম্বলন দিয়ে হতে আগে দেরি এখন দাল মেরে গুণ মেরে কান্না মেরে গুণ এখন গর বাগা কিছু নাই আর দুনিয়া আর সম্পত্তি বেগ তারা খালি লবলে তে লই বাদে এখন আর তারা আর মগহকু মত মারি ধরি বাদে বেগুন লবলে লই বাদে এখন আর তাকে দে আর তত মানে ফাসকা বাকে বেগুন এরি তার লবলে এখন আর আছে বেগুন করে মিটা মাঝে মেরি মাঝে এখন বেশি গুণ কিছু নাই ফেমু তো আতে বেগুন বাঙা কিছু নাই এখন আর তো এখন দিয়ে বেগুন বেরাম বেগুন গিয়ে ধরবে মই ধরবে Salam was upset by what she saw and heard at the camp. Many Rohingya seem to have been there for years, and these children appeared never to have lived anywhere else. Muhammad took Salam to visit a woman suffering from joint pain, but he warned her that they were both probably under constant surveillance. Arabic, look at the Ati of William Diretto. And was all like one there. Jumping. Star, you know the key. Yeah, not away. Do the I could tamaria. دكتور شو عملت لها؟ كيف ممكن انك تتعامل مع حالتها؟ আয় দাবাই গুজরি মানে আতে দিন আসিন গুজি মানে যে বিয়ার আমার এই দাবাই এখন আর এর না পাই তে এই দাবাই নি মত মাগা দেব রে কোন বিয়ার মানে গিরা হরা গাজর লই থই নগারে নামলে নি এই নি আদি বিয়ার আমো এটা গুরা সামাজ আষ্টমাই বছর হবে দারামিন খরিছে গম নদে ইয়াং হলে আরাতে গম দাতন নাই গিয়া না পাই হলে গম দেয় কি না পাই
Buddhism is the most popular religion in Myanmar. Some have accused right-wing monks of being prejudiced against Muslims, particularly the Rohingya. Salam went to visit a monk to ask him about the situation. ما رأيك بالظروف القاسية والمزرية والحصار الذي يفرض على الروهينجا في ولاية راخين؟လူခွင့်ရင်းနဲ့ကြီးပဲမကြည့်ပဲနဲ့နိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့ညီညွတ်မှုမရှိလို့နိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်တော့မှဥပဒေအပိုင်းကိုလည်းပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့ဒီလူတွေကိုဒီလိုလွတ်ထားလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်မိမိတို့နိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တာပေါ့لكن كل الناس تستحق أن تعيش في ظروف أفضل. أقصد حرية الحركة، أقصد الحرية في الزواج، أقصد الحرية في التنقل، في مغادرة البلاد، في الحصول على الهويات، كل هذا لا يتمتع به الروهينجا. أيوة.မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုတန်ဖိုးထားသလားဥပမာလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘောလုံးကန်ရင်တောင်းမယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကအားပေးနေတယ်တခြားသောနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလူလားနေတယ်မြန်မာမျိုးပေါ်မှာနေပြီးတော့မြန်မာဆိုင်ရေးကဘာကိုစားတော့ပြီးတော့မြန်မာပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမကြည့်ဘဲနဲ့တစ်ဖက်နိုင်ငံရဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့အဖရှိတယ်အစ္စလာမ်နိုင်ငံတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတက်ရောက်နေတာလောက်ဆောင်နေတာလေးတွေကိုလည်းပဲထည့်ပြီးတော့ဖန်ပါသမှာအစ္စလာမ်က9ပဲနဲ့9နိုင်ငံရှိအတွက်ကြောင့်သူတို့မိမိတို့ရဲ့ဘာသာတူလူမျိုးတူနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တွေကနေပြီးတော့သူတို့ကိုမျှဝေပြီးတော့ခွဲယူသွားမယ်ဆိုရင်ပြဿနာတွေမဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ဒီနည်းလမ်းလေးကိုပါဖန်ပါပေးတဲ့မှာتقولون بأن الروهينجا ليسوا مواطنين من ميانمار رغم أن كل الدلائل التاريخية والحكومات السابقة تعترف بهم. روهينجا برا مشيلو لما كان مولا غريا تاي مشيو. لانشيا غابي تشاوباي ناوباي ندي ما جاما غابي تشاوبو نيلا ما فابيدو ما. بنغلاديش كا جخاي ميني ما لابيدو ليلو تماကူလီဖြစ်လမ်းပေါက်လို့သမားဖြစ်ဒါတဲ့လူတွေကမပြန်မဲနဲ့များနေခြင်းကြောင့်ရိုဟင်ဂျာမရှိလို့လက်မခံတာပါကဘာကြီးကိုလိမ်များပြီးတော့မောင်တော်နဲ့ဘူးသီးတောင်ဒေသကိုမူစလင်နေထိုင်ရာဒေသကိုပြည်နယ်တစ်ခုတောင်းကျင်လို့လောက်ပြန်ဖန်တီးထားတာIn an interview in early 2017, State Councillor Aung San Suu Kyi acknowledged there were problems in Rakhine State. She didn't refer to the Rohingya by name, but said that ethnic cleansing was too strong a term for what was happening. She said that there was a lot of hostility and talked about people on both sides of a divide. A divide, she said, she was trying to close. To find out more about the Rohingya's citizenship problems, Salam headed for another part of Sitwe to meet a community leader. She asked about the claim that the Rohingya migrated from Bangladesh. هل فعلا أنتم من بنغلاديش كما تقول الحكومة؟
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာပြောတဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုဟင်ဂျာတွေပြောတဲ့စကားနဲ့မတူဘူးကျွန်တော်တို့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနွယ်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာပေါက်ဖွားပြီးတော့ကြီးပြင်းလာတဲ့မျိုးဆက်ကနေပြီးတော့နေတဲ့လူတွေ Myanmar's 1982 citizenship laws did not recognize the Rohingya, and this has precluded them from gaining equal rights. But the government has since issued what are called white cards. At the time, this was viewed as a commitment to grant the Rohingya status that would enable them to apply for citizenship. Zozo showed Salam these white ID cards. Yayi tatiga lama aphyuka white card di card ka 2008ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့အချိန်မှာစစ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကို2008ခုနှစ်မှာထုတ်ပေးတဲ့ကတ်တွေအဲ့ဒီအချိန်ကသူတို့ရက်ွက်ထဲကိုလာတယ်ဒီကတ်တွေအားလုံးကိုထုတ်ပေးတယ်ထုတ်ပေးပြီးတော့2010မှာကျွန်တော်တို့နာဒီကတ်နဲ့မဲယူခဲ့တယ်တချို့ကလည်းကြမ်းခိုင်ပေးတယ်တချို့ကလည်း NLD ပေးတယ်တချို့ကလည်းရခိုင်ပါတီကိုပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်2015နောက်ပိုင်းမှာ2012ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကတ်ကတရားမဝင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကကြော်ညာတယ်အစိုးရကအဲ့ဒီတော့ကပေးတာလည်းအစိုးရပဲတရားမဝင်လို့ပြောတာလည်းအစိုးရပဲဆိုတော့ What Zozo was referring to was a government move in 2015 in which it asked the Rohingya to hand in their white cards in return for new papers categorizing them as Bengali. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစိုးရနေလာတယ်အရင်တော့ကတော့ဒီကတ်နဲ့အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်လို့ရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ယူခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်တို့ကိုဘင်္ဂါလီကပြီးခဲ့တဲ့သမရကကျွန်တော်တို့ကိုခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီလို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘင်္ဂါလီမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကတ်ပေးရင်လည်းမယူဘူး MBC ကတ်ပေးရင်လည်းမယူဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုရိုဟင်ဂျာနဲ့ပေးမှကျွန်တော်တို့ယူ Coming up in part 2, the Rohingya women who fled to Bangladesh with harrowing stories of their alleged treatment by the army in Rakhine State. Myanmar, also known as Burma, has about 1 million Rohingya. They're Muslims and say they've lived in what's now known as Rakhine State for generations. But official and public discrimination led to widespread violence in 2012, and tens of thousands of Rohingya now live in refugee camps. 70,000 had fled to Bangladesh by early 2017. And the UN has accused security forces of serious human rights abuses, including gang rape, murder, and torture. Al Jazeera Arabic correspondent Salam Hindawi is in Myanmar, investigating how the Rohingya are treated. Thank you. Assalamu alaikum. You learn Arabic? Yeah, Arabic. هذا عربي؟ قاف. قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا مرو يا مجرو. Salam and her film crew's every move was closely observed by police officers.
الشرطة تراقبنا طوال الوقت. أشعر بأننا مقيدو الحركة، وهو يقف هناك خلفي مباشرة، أينما ذهبنا يتبعنا. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Still wary of the police, a Rohingya man showed Salam a video clip from an isolated area of Mando in Rakhine State. What happened? Military and police shooting Myanmar government. A number of police were killed by an armed group in Rakhine State in October 2016. This was what sparked the series of alleged attacks against the Rohingya by the army. A special government committee was set up to investigate the violence, but it found no evidence to support the allegations of atrocities against the Rohingya, despite these powerful images. Salam was given more video by humanitarian organizations. The images were again graphic, appearing to show violence, arson, murder, and torture. Some of the images were simply too horrific to be shown on television. Salam had planned to travel on from Sitwe to Mando, deeper into Rakhine State, but the police refused to allow it. Myanmar can often be a very difficult place for journalists to operate. Instead, Salam met a member of the Arakan National Party who had served on the government committee that investigated the alleged violence against the Rohingya in October 2016. لماذا كل هذا العنف في ولاية أراكان؟ Through the teacher, every niyarima, Bengali emiazu le pite. Aku lashi ne drama le Bengali ya, kose kune ya kani mauchi le. Every name mediba. Every me you crying go through ya. Teacher the Bengali de ne time area the coup pie through a lodging. Era jong to go jena. Tao Islamic area to coup pie through the match. Adiga ro budi lo mo ro ne mi ro no. Aku le di piadana ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတရားဟာအဲ့ဒီနေမြေတွေကိုလွှမ်းမိုးဖို့အဲ့ဒီနေမြေတွေကိုချုပ်ကိုင်ခြင်းလို့အဲ့ဒီနေမြေတွေမှာရှိတဲ့နော်တိုင်းရင်းသားတွေမနေနိုင်အောင်မနေရဲအောင်ချိန်ချောက်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နေမြေတစ်ခုကိုလွှမ်းမိုးဖို့အတွက်လောက်ကဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်တယ်အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ် Salam asked why there seemed such strength of feeling against the Rohingya. ကျွန်တော်ဘင်္ဂလီကိုမမုန်းလို့လည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာအတူတူနေလာခဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မုန်းတာကဘာကိုမုန်းလဲရခိုင်နေမြေတွေက area တချို့ကို
သိမ့်ပိုက်မယ်ဆိုတဲ့ Rohingya ကိုမုန်းတယ်ရခိုင်တန်ကတော့လည်းမုန်းမယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပါတီကလည်းမုန်းမယ်ရခိုင်ပြည်သူကလည်းမုန်းမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေမြေတွေကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးရှုံးမခံနိုင်တော့ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဘင်္ဂလီကိုမမုန်းဘူးဒါပေမဲ့ Rohingya ဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုကိုခံပြီးတော့မေယူခရိုင်ကိုသိမ့်ပိုက်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဘလို့မှလည်းမခံနိုင်ဘူး In February 2017, the UN reported a raft of human rights violations after interviewing over 200 Rohingya. In March, it announced a fact-finding mission to Myanmar. But in June, the Myanmar government said it would deny entry to officials taking part in the UN investigation. All the while, Myanmar receives assistance from India, Israel, Russia, and the United States, which lifted sanctions against it in 2016. Salam met a former director of Human Rights Watch in Myanmar, now an independent observer. The military is still the major institution in this country. The Myanmar military still has extraordinary powers guaranteed by the 2008 Constitution. 25% of the seats in the parliament, 3 key ministries that really controls a lot of the country. Massive troops all throughout the country. They run huge parts of the economy. They don't just get one of the biggest shares of the national budget. They also have extensive business interests throughout the country. Salam asked what the situation was like in Mando. There is no doubt that there is a new phase in the conflict in Mongol with the appearance of this militants group that has staged violent attacks against the security forces and has killed a number of security personnel. However, the threat posed by this new group is disproportionate to the scale of the security forces' responses. What about the role of Aung San Suu Kyi? Aung San Suu Kyi doesn't have a role in this. She hasn't done anything. And when she is effectively the leader of the country and she stays relatively silent about the abuses going on and does not make a public call for the security forces to rein in their behaviour and call for accountability for any violations that have taken place, then she's been in dereliction of her duties as a duly elected leader of the country. So she's really been absent when her voice as a leader needs to be heard. Quite simply, I think the military and the government are blocking people from going into northern Mongol because they have something really horrible to hide. I think there are all indications through satellite imagery and through the government's own admissions and through credible reporting coming out of the area that there has been extensive human rights violations, and they want to hide the extent of the abuses against the civilian population. It's a cover-up. Salam decided to make one more bid to try and get to Mando, shaking off her minder and arriving at the ferry terminal at dawn. سأحاول الحصول على تذاكر لركوب العبارة بطريقة رسمية. هذه العبارة سوف تتوجه إلى بوديدونغ ومنها سوف نواصل الرحلة عن طريق البر إلى ماندو، لكن الحصول على التذاكر ليس سهلا، فالشرطة هي من تشرف على بيع هذه التذاكر. Permission. Why I need permission? He said he doesn't know exactly because people. The police stopped Salam before she even got close to the ferry. I need permission.
Paper. Oh, okay, paper, okay. No paper, no trip to Mando. The alternative was Bangladesh. In late 2016, early 2017, tens of thousands of Rohingya fled there to escape the violence in Rakhine State. Again, Salam could not gain access, but British members of her film crew were allowed to travel. They would broadly follow the same route as the Rohingya, across the Naf River, which separates the two countries, a hazardous journey for the Rohingya on foot. Bangladesh estimates that there are now between 200,000 and 500,000 unregistered Rohingya there. This has prompted them to set up security posts and checkpoints along the border with Myanmar. Once inside the country, the crew had to pass through further Bangladeshi checkpoints, where they posed as tourists and used hidden cameras. Yeah. Thank you very much. Near the camp there was so many tight security. Even there was the military intelligence, maybe national security force, and the police, the intelligence and the police force are also there. It is very difficult to go in, but we try it ourselves. Huh? Yeah, you can see the people. There were Rohingya by the side of the roads. In order to continue filming, the crew took a side road to avoid attracting the attention of the Bangladeshi police. They came upon one of the many unofficial Rohingya refugee camps in Bangladesh. The refugees live in the most primitive conditions, in locations rarely seen by the international media. Even by the standards of refugee camps, this is a miserable existence. The crew spoke to a group of Rohingya women who had recently arrived from Mando. Ara the begging Guramal Bidian Lisa, Manchetana Variera, Banidi. Sarma Shaki get down, Damayana is a Asnayano, whenever can get Tamara in the Ducata Halateria. We don't know.
Yeti hatumati ya indera garam mat kasane raina hari maichet মানুষ আছে ঘুমাতে বেশি আসছে মানুষ আয় আসছে দাদা ফসল নেই ফসল 25 days এগুলো কোন হারতে পারে রে মানুষের হাঁস আমাদের তাকি এর থাকে এরা বলা মানুষ তো তোলা তোলে করে দেয় হায়. The women all tell similar stories of their treatment in Myanmar. Follow मेटे तो यारा को दुआ सारा तो जोली तक का बांध लगी पाए यारा तुम्हारा नॉलेज नॉट डाइया खरा मोज डाले डहा दिया गुली मारी यारा यार गोर आरा दारा दे रे तम्मा आरा गोर डगा इशबान आरा दूध दीती आरा एड दत्त गोदरा दे आरा एड ना ताकि आरा दे सीधे फरम पास आई गो पूरी सारे दिन बाद पूरी सारे दिन बाद मोले को ला पाए दुआन मत दूध वाला को दे मोले बारा आने दारा दी तो बाद अंगो सारा तो गिद्दी फोन गुरा फोन नक्कर मार जरा भलाई इन्ना मारी कोई जो अंदर वो दुआ मरतो आर मुंतु आन तागी बेची दी कोन आई पर दूर तागी बेची दी जहरा दी बात फारा गे जहरा दी रे मानुष रे दूर दी जागे बाद तो आते पर बाबा मोले तो दिल लती का बेदार खबर ना भाई आप हमारे दोरी नहीं होती राइमुना तो आया रे बिड़ियाने नाला ना आरा घर तक किदें तू बिड़ियाने नाला या बेड़ाने नाला बिले नाला ये दिन तू दिक्कत है आर होड़नी है होने है तो खबर ना भाई मुझे आशा तो सुंदर है देश क्योंकि आशा करो कौन सा हमारे जिंदा आसे क्या ना जुलूम नजर को चला फाबे से अंदर रो अरनुए हाथ दुआएं तो दन तो गुली बुआ तक के तो टारवो दिन अब बरा यारा ठानी ले आरा बिगिन बिड़ान बेच करी बोलाम तू जना सकब बाद ना ठानी ले यारा तारा डिक्का नहीं जागो डिक्का नहीं जाए तारा मानी जुलूम खाता करा बोले गज्जा ए द्रम आए भार उड़ी ना भार दे आईवा तारा दिक्की मां बाबा से तो फलाना जगह नहीं है तू बार दर लियानी तो तारके मारे आर मेटे गोली और दो जने सीधे जे तीन जने रेत गुज्जी यहां बाद फोरे बाजार खदन को जान को ना दियो से सीलो तो आरा आदर बसा जाना तर 7 बस ज्यादा दर फोर इबा अतलो तीन मान बारी बुत बुत असीलो बाजार दत बुत दत असीरा तो तार दिन गाड़ी बो नापुरा बा तो आई अब न आई अन्य देश फारा गयो Myanmar contains many different ethnic minorities, but the Rohingya seem to suffer some of the most severe discrimination. In 2017, the UN went as far as suggesting that Myanmar's strategy may be to expel them completely. In her policy towards them, State Councillor Aung San Suu Kyi seems to have changed from champion of democracy to hard-edged politician. As long as the prying eyes of the outside world are kept away from Rakhine State, and the reality hidden from humanitarian organizations and the international media, it's hard to see the decades-long mistreatment of this persecuted minority changing anytime soon.